ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಈ ಕಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ಮಾಡಿ ನೂರಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೇರು ಎನ್ನುವಂತೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿಂಜ್ ಹಿಡಿಯುವ ಕೈ ಪೆನ್ನು ಹಿಡಿದಾಗ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದು 75 ಕನ್ನಡ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿ ನೋಡುವಂತೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಟ್ ಕೇಕಿನಂತೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬಂದಂತೆ ಸೇಲಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಆದಾಗ ಅದರ 2-3 ಆವೃತ್ತಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತನೆಯ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರರ ಉಪಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತೆರಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 120 ಜನ ವೈದ್ಯರು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ಆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು 95 ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮುಖಪುಟ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಕೋಲಾರದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಗಾಮನಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪಡಮಾಡುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಂದಿತಾ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ್ದು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಚಿರಾಯಾಗಲಿ, ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಎತ್ತಿನ ಧ್ವನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಶಂಕನಾದವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ತೋರ್ಸಪ್ಪ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಫೋಲ್ಡರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ. ಅಂತಿದ್ದ ಸರ್ ಬರಲಿ. ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಬೇಡ ತೆಗಿಬೇಡ ತೆಗಿ ಇದು ಕಾಪಿ ಇಮೇಜ್ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಡ, ಬೇಡ 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 ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಡ. ಅಲ್ಲೇ ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ Respected dignitaries on the dais, esteemed members, and dear colleagues, may I now respectfully invite our esteemed dignitaries on the dais to kindly come forward and formally inaugurate the IMA KSB pre-owned medical equipment platform, Dog Deal, symbolizing the spirit of mutual support and professional unity that defines our association. It is indeed a proud and progressive movement for IMA KSP, where we will take another step toward empowering our medical fraternity with a spirit and support. Many doctors, especially running a small and medium clinics or nursing homes, are finding it increasingly difficult to afford new medical equipment due to rising costs. Simultaneously, we are witnessing a significant number of doctors closing their nursing homes or clinics due to socio-economic factors. In such cases, valuable and functional medical equipment is being sold off at a throwaway prices to middlemen who later resell it at a substantial cost with a profit, thereby creating an unnecessary and unregulated secondary market. To address both these challenges, IMA KSB has created a formal, transparent platform where the doctors can list, buy or sell pre-owned medical equipment directly among verified IMA members. Thanks to all of the dignitaries. Now, it is my honor and privilege to invite Dr. Dilip Bhanushali sir. Dr. Dilip Bhanushali sir has completed MBBS, MNNS, FCGP, FAIT College of Law. He completed his LLB in 1986
He's obtained master's degree in law from University of Mysore in 1988, specialized in constitutional law. Did MBBS from MR Medical College, Gulbarga, Karnataka University in the year 1977. From 1980 to 1985, ran a 30-bedded Kachiguda Maternity and General Nursing Home at Kachiguda, Hyderabad. From 1995 to 2017, ran a daycare clinic at the same premises. In 1985, did a course in basic and advanced life support in Pittsburgh, USA. In 1989, did an intensive course in GI endoscopy in Allegheny General Hospital, Pittsburgh, USA. In 1991, did 1 month training in laparoscopic surgery at the University of Cologne, Germany. Did the first laparoscopic surgery along with Dr. Surendra Ugale in 1991 at CDR Hospital, Hyderabad. Now, he is the president-elect of IMA headquarters. So, we eagerly look forward to your valuable words of wisdom and guidance. Every successful journey leaves behind a trail of inspiration. Under his dynamic leadership, IMA KSP has scaled new heights and faced challenges with unity and strength. We have been a driving force behind many meaningful initiatives and has always stood for the dignity and the welfare of the medical fraternity. With deep respect and gratitude, we now invite our outgoing president, Dr. V.V. Chinivalar sir, to kindly come forward and share his reflections and experiences from his memorable presidential journey. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಗಂಗಾವತಿಯ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವಸ್ತಾತನವರನ್ನು ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯಾದ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳದ ಗವಿಮಠದ ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಚರಣಗಳ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಪೊಡಮಟ್ಟು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಲೀಪ್ ಭಾನುಶಾಲಿ ಅವರೇ, ನಿಯೋಜಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯನವರೇ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರೇ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮರಿಗೌಡರೇ, ಮಳವೇಗೌಡರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಸಗರವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಜಾತಾ ರಾವ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯರಾಜು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುಶಂಕರ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಂಥ ಮಧುಸೂದನ್, PRO ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಣಿ ಕೋರಿ ಅವರೇ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಕಾರಿಗಿನವರವರೇ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ GB ಬಿಡಿನಾಳ್, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವನ್ನೇಗೌಡರೇ, ಯೋಗಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿಯವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ GN ಪವಾಬಕ್ ಅವರೇ, ಅಲ್ಲದೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವೈದ್ಯ ಬಂಧುರುಗಳೇ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರೇ, ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ, ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ಮಹನೀಯರೇ, ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರೇ, ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆನೆಗುಂದಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವರ ನಾಡು, ಹನುಮ ಜನಿಸಿದ ನಾಡು, ತುಂಗಭದ್ರೆಯ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭತ್ತದ ನಾಡಾದ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಖೆಯ 91ನೇ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯುತ್ತಿರೋದು ಅತಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದ ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ, ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ಗಂಗಾವತಿಯ ಈ ಪವಿತ್ರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 91ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮೆಡಿಕಾನ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಮ್ಮ IMA ಕುಟುಂಬದ ವೈಭವದ, ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕೇವಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ವೈದ್ಯರ ಮನಸ್ಸು, ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆಯ ಉತ್ಸವವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿವೇಶನಗಳು, ಸಂವಾದಗಳು, ವಿಚಾರ ಮಂಥನಗಳು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬುತ್ತವೆ. ವೈದ್ಯರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ, ವೈದ್ಯರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ
ಕಳೆದ 91 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಸ್ಥ ವೈದ್ಯ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪದತ್ತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಸಮಯ. ಈ ಮೆಡಿಕಾನ್ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ, ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಅವಧಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಸೇವೆಗಳು ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂಥವು. ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತು ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರಕ್ಕೇರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಶುಭ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘವು ಸಂಘಟನಾ ಸಮೂಹದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗಳಾದಾಗ, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದಾಗ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಸ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಖೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ರಾಯಚೂರು ಶಾಖೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಿತು. ನಾವುಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಉದಾಹರಣೆ. ರಾಯಚೂರು ಶಾಖೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕಠಿಣವಾದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ತಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗಳಾಗುವುದು ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಗದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು FIR ಮಾಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ವೈದ್ಯರುಗಳು ಸಹ ಹಲ್ಲೆಗಳಾದಾಗ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. FIR ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಖೆಯವರು ತಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆಗಳಾದಾಗ ಆ ಶಾಖೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಶಾಖೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಶಾಖೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ವೈದ್ಯರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು 2009 ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು 24ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ತಂದಿದ್ದು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ NOC ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ. IMA KSBಯ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು KPME ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಇದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಅವಾಸ್ತವಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ನೋಂದಣಿಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ವಿತರಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ IMA ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಖೆ ಅದರ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಉನ್ನತ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಜನವರಿ 20-25ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊನ್ನೆಯವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಖೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಶಾಸಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಫೈರ್ NOCಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. IMA KSB ನಿಯೋಗವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಧ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ NT ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ NT ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗೆಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನಂಜಯ ಸರ್ಜಿಯವರ ಮೂಲಕ ಕೂಲಂಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಫೈರ್ NOCಯಿಂದಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನಂಜಯ ಸರ್ಜಿಯವರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ NT ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನಂಜಯರವರು ಕೇವಲ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೈರ್ NOCಕ್ಕೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೂ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಭಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 19ರಂದು ಒಂದು ಜಂಟಿ ಸಭೆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಫೈರ್ ಎನ್ಒಸಿಯಿಂದ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಎನ್ಒಸಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಫಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರವು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿ ಈ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಸ್ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದೇಶವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈ ನನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಂಗ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಜನಿಯವರು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ವೈದ್ಯ ಬರಹಗಾರರ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿವಾಕರ್ ಗಡ್ಡಿಯವರು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ, AMS ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಲಾಕ್ಷಯ್ಯ ಅವರು, ಗದಗದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪವನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮೆಡಿಕೋ ಲೀಗಲ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮರಿಗೌಡರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. IMA ಗದಗ ಶಾಖೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು 1926ರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ IMA ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 1928. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ 2 ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಗದಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅವರು ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಶಾಖೆಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವರ್ಷ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಾಖೆಯು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು 75ನೇ ವರ್ಷದ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದು ಭಾಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಂಥ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಾಖೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗಂಗಾವತಿ ಶಾಖೆಯು ತನ್ನ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ 91ರಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗಂಗಾವತಿ ಶಾಖೆಯ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ASN ರಾಜು, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ H, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಇವರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ವರ್ಷ CGPಯ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ನಡೆಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ರಾಯಚೂರು IMAಗೆ, SWC ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸಿರ್ಸಿ IMAಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಯಚೂರು IMAಯು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಫೈರ್ NOCನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುವಾಗ ಕುಣಿಗಲ್ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಯಚೂರು IMAಯು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಾಖೆಯು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಸಹ IMA KSBಯ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ IMA ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು, ಗದಗ, ಸಿರ್ಸಿ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಶಾಖೆಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಸ್ವತಃ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಕ್ತ ಭಂಡಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಂಥ ಆವು ಚಲೋ, ವೈದ್ಯರ ನಡೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಡೆ, ವೈದ್ಯರ ನಡೆ ಶಾಲೆಯ ಕಡೆ, ಇವಲ್ಲದೆ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ, ದೇಹದಾನ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಾಖೆಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ನಾನು 140ರಿಂದ 150 ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆನು. ಕಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ 1973 ಬ್ಯಾಚಿನ 46 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಒಂದು ಸದವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಅನುಭವ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಶಾಖೆಗಳ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು IMAಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ IMA ಆನೇಕಲ್ 36 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ IMA ಆನೇಕಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚನ್ನು ಶಾಖೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಾಯಿತು.
ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಶಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಉತ್ತೇಜನವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಅದೇ ರೀತಿ IMA ಹೊಸ ಶಾಖೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಕಾರಣರು. ಹಾಗೆಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುರಾಧ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ KG ಹಳ್ಳಿ ನೂತನ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ SS ಹರ್ಸೂರ್ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ರು ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿಯೇ KG ಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನದೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಹೊಸ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆವು. ಕನಿಷ್ಠ 60% ಶಾಖೆಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಮಂಡ್ಯ ಶಾಖೆಯು ನೂತನ ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಜೊತೆಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ಒಂದು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಖೆಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಭವನವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಕೊಪ್ಪ ಶಾಖೆ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಶಾಖೆ. ಕೊಪ್ಪ ಶಾಖೆ ಕೇವಲ 42 ಜನ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಶಾಖೆ. ಈ 42 ಜನ ಇರುವಂಥ ಶಾಖೆಗೆ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮದೇ ಇದರಿಂದ 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಕಿ ಕನಿಷ್ಠ 2 ರಿಂದ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಒಂದು ಭವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದ ಕೆಲಸ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಿಂಧನೂರು ಮತ್ತು ಕಡೂರು ಬೀರೂರು ಶಾಖೆಗಳು ಸಹ ಭವ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಖೆಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಭವನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆದಾಯ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ IMA KSBಯಿಂದ 3 ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ. ಈ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೂತನಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಚೇರ್ಮನ್ರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಸೂದಲ್ ಕಾರಿಗಿನವರು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ವಿಮೆ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ advantage for all the members. ಆನಂತರ KSS, that is ಕರ್ನಾಟಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್, under the leadership of Dr. Yoganand Reddy is helping the families of demised members up to 80 lakhs to 1 crore. In President and Secretary's meet at Mumbai, when we presented myself and Dr. Suriraju to the audience regarding this payment, everyone was surprised and requested to extend this service to the national level. And third scheme is Karnataka State Health Scheme. This is a 9 years old scheme doing well under the leadership of Dr. Jammunatha Gowda. Till now, already we have reimbursed to more than 600 members to the tune of 3 crores 34 lakhs. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಬಳ್ಳಾರಿ ಶಾಖೆಯು ಟೆನ್ನಿಸ್, ಮಂಗಳೂರು ಶಾಖೆಯು ಕ್ರಿಕೆಟ್, ತುಮಕೂರು ಶಾಖೆಯು ಸೋಮಣ್ಣ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಮತ್ತು ಮೊದಲಿಗೆ IMA KSB ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ಫ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಗಾಲ್ಫ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟು ಮೈಸೂರಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಂತ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಿತು. ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಮೀಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಶಾಖೆಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರ ಸಂಗಡ ನಂತರ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಮೀಟಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ವೈದ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ
ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಂದು ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಅವರವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಖ್ಯಾಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವಲ್ಲದೆ ಮೂವರು ವೈದ್ಯೇತರರಿಗೆ ಈ ಸಲ ನಾವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕೋಲ್ಕಾರ್, ಇವರು ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು, ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಗದಗಿನ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೆಡಿಕೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಇದಲ್ಲದೆ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಉಡುಪಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಲ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ IMA KSBಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ 2 ದಶಕದಲ್ಲಿ IMA KSBಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೊನ್ನೇಗೌಡರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂತಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತು ದಯವಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಇದೊಂದು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವ ತನಕ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಬುದು ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ IMA KSBಗೆ 4 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ ನಡುವೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ರೂವಾರಿಗಳು ಇವರು. ಇದಲ್ಲದೆ ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಪಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ IMA KSBಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ IMA ಸದಸ್ಯರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು 3 ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕಿನ ಧನುಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಿಂಧವಲಿಮಠ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನನ್ಯ ಮನೋಹರ್ ರೇವಣ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿಯ ಕ್ಷಿತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಖೆಯು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಫಂಡಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಏನಂತಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ 60-65 ವರ್ಷಗಳಾದ ಸಲುವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಏನಂತಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ಕೇವಲ 1,000 ರೂಪಾಯಿದಾಗೆ ಕೂಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಂಡಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಶಾಖೆಗಳ ವಿಸಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳು ಕೆಲವು ಕಳಿಸಿದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳು ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಶಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಹೋದ ವರ್ಷ GST ಕಮಿಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ KSB ಕಡೆಯಿಂದ 1,88 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಷ್ಟು ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು 700 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳು 1,100 ರೂಪಾಯಿದಂತೆ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಶಾಖೆಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಚೂರು ಶಾಖೆ, ಗದಗ ಶಾಖೆ, ಗಂಗಾವತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಶಾಖೆಗಳು ಈ ಹಣವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಉಳಿದವರು ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅವರವರ ಜೋನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಾಖೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೊತೆಗೆ GST ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಹಣವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಶಾಖೆಗಳ ಭೇಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಡಿವಿಷನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಸಲ ಹುಣಸೂರು ಶಾಖೆಯವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವೇಶ್ ರಾಜ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಸ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಳವೇಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಡಿವಿಷನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಮೀಟ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಚು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ
ಈಗ ಮೋದಿಯವರ ನಂತ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 23ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತು ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ವರ್ಚುವಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಉತ್ತೇಜನ ದೊರಕುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಲ್ಲದೆ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಕಾರಿಯವರು ಮಂಡಿಸಿದಂಥ ಎಂಡ್ TB ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ TB ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಯೋಜನೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ಎನ್ನುವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಈಗ ಡಾಕ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರೀಸೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ IMA ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ ಒಂದು ಹೊಸದಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು IMA ಫೋಕಸ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದಂಥ HPV ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅನುರಾಧ ಪರಮೇಶ್ವರು, ಪದ್ಮಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು HPV ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈಗ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದಿದೆ HPV ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುರಾಧ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಟೀಮಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಗುರುಗಳು, ಒಂದಕ್ಷರ ಕಲಿಸಿದವರೂ ಗುರು ಎನ್ನುವಂತೆ IMA KSBಗೆ ನಾನು ಎಂಟರಾದಾಗ ನಾನು IMAದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವನ್ನೇಗೌಡರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿಯವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಕಾರಿಯವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಕೋಳು ಇವರಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಟ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟು ಪರ್ಸನಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ who has guided me right from the very beginning of my tenure, from writing the agenda, minutes, planning the timings of announcements, coordinating with all the 20 subcommittees, guiding us through every welfare schemes, correcting our speeches, organizing the divisional meets, and constantly bringing in new ideas. He has been the silent force behind it all. He is the brain behind innovative programs like the monthly talk, the dog deal concept, End TB program, and many more. So, can anyone guess who is this person? Janapirtana. Yes, it is none other than Dr. Madhusudan Kariganur, our dynamic past president of IMA KSB. So big proud, big applause. ದಯವಿಟ್ಟು ಕರತಾಡದ ಮೂಲಕ a leader who always refuses to come onto the stage, yet works tirelessly the scenes to make every initiative a success. Madhu, we all owe you a big thank you for your guiding. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆ ಶರಣಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು IMA KSB ಎಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಸೂರ್ಯರಾಜು, ಖಜಾಂಚಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ KG ಶಂಕರನಾರಾಯಣ್ ಇವರ ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅನಂತಾನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮರಿಗೌಡ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಳವೇಗೌಡ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಸಗರದ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಜಾತಾ ರಾವ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಣಿ ಕೋರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುಶಂಕರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುಸೂದನ್ KN, ಡಾಕ್ಟರ್ GK ಭಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಳ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೋಹರ್ ರೇವಣ್ಕರ್,
ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಹೊಸಕೋಟೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಮಲಾಳದ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಜನಾಥ್ ತುಗಾವಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಸ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸವೇಶ್ ರಾಜ್ ಅರಸ್, ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮಗೆ ವಹಿಸಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಭಾಗದ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸಮಿತಿಗಳಾದ ಎಲ್ಲ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳು ವರ್ಚುವಲ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಕಾಗಲ್ಕರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಾ ಪ್ರಕಾಶ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುರಾಧ ಪರಮೇಶ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೌಮ್ಯ ವೈಜೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಣಾ ಸುಳ್ಯ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾವತಿಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮರಾಜು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ ಭಾವಿಕೆಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಂಬುನಾಥ ಗೌಡ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಎ ಪಾಟೀಲ್ ಗಂಗಾವತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಮಲ್ಲನಗೌಡ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮರೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ಖಜಾಂಚಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಸಿಂಗನಾಳ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸಮಿತಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎನ್ ಮಧುಸೂದನ್, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಮಿತಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ತನು ಮನ ಮತ್ತು ಧನದ ಮೂಲಕ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅವರ ಒಂದು ಈ ಸೇವೆಯಿಂದನೇ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅವರ ಸೇವೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರಾದ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯನವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಬೆಂಬಲವಿರುತ್ತದೆ. IMA KSBಯ ಆಫೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ್, ರವಿಕಿರಣ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ದಾಮೋದರ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ IMA KSBಯ ಮತ್ತು IMA ಗಂಗಾವತಿಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗಂಗಾವತಿ ಶಾಖೆ ಈ ಭವ್ಯ ಮೆಡಿಕಾನ್ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಶ್ರಮ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಯೋಜಕರ ಉತ್ಸಾಹ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯದಿಂದ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಾಗಲಿ. ಈ ಅಮರ್ ಗಾರ್ಡನ್ನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶ್ರೀ ಪಂಪಾಪತಿ ಕೆ ಪಂಪಾವತಿಯವರಿಗೆ, ಅವರ ಚಿರಂಜೀವಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರಿಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ, ಗಂಗಾವತಿ IMA ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು IMA KSB ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರು, ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ವೈದ್ಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಲೋಚನಾ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಶೈಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೇತನ್, ಸೊಸೆಯಂದಿರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬಿಕಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಷತಾ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದ ಶುಭದಾ, ಅವ್ವಿಕ್, ರಾಜ್ವೀರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿವದೀಪ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಆಗಬಾರದು, ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಂಗಾವತಿಯ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಾಗ್ಯೂ ನ್ಯೂನತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ IMA KSBಗೆ ಮತ್ತು IMA ಗಂಗಾವತಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. IMA ಚಿರವಾಯುವ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಿರ್ಗಮಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ VV ಚಿನಿವಾಲರ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Now comes a proud and memorable moment in today's evening ceremony, as the leadership torch of IMA Karnataka State Branch passes on to a new, dynamic and dedicated leader, Dr. Veerabhadraya Sir.
Dr. Veerabhadraya Sir has completed his MBBS from JJM Medical College, Davangere. Under his leadership, the district hospital, Tumkur, has received several prestigious awards, the Kaya Kalpa Award, NQAS Award, and the Lakshya Award. As secretary and later president of IMA Tumkur, he has conducted several health camps, CMEs, state and national conferences, and brought laurels to the branch with the Best Branch Award. He has also served as the vice president of IMA Karnataka State Branch. At present, Dr. Veerabhadraya Sir serves as the Deputy Director at the Doctorate of Health and Family Welfare of Government of Karnataka. Ladies and gentlemen, please join us in giving a warm round of applause to compassionate doctor, a tireless leader, and a true son of the soil, Dr. Veerabhadraya T.A. Sir. I call upon Dr. Veerabhadraya Sir to address the audience. Usually I speak in Kannada. Today I prefer to speak in English because our guest is from Delhi, the national president. So, respected President Headquarters, Dr. Dilip Bansali, outgoing President of IMA KSP, Dr. Chinivallar, National Vice President, Dr. GB Bidanal, my Secretary, Suriraj, my Treasurer, Dr. Shankar Narayana, Mallan Gowda and his team, and all the office bearers of IMA KSP, like all the outgoing vice presidents, outgoing office bearers, and incoming vice president and incoming all the office bearers, all the respected past presidents sitting on the dais, my dear friends, at this solemn and joyful moment, I bow my head in gratitude. Gratitude for the faith you have reposed on me, for the privilege of leading an organization that embodies the courage and compass of the medical profession in Karnataka. It is with both humility and pride that I assume the office of President of the Indian Medical Association Karnataka State Branch. This honor to me is not personal achievement. It is a sacred responsibility to represent every doctor of this state, to protect the dignity of our profession, and to serve society with renewed energy and vision. As I take this responsibility, I am deeply aware that I walk in the footsteps of visionary leaders who built IMA Karnataka State Branch brick by brick. To all our past presidents, I offer my heartfelt thanks, especially to Dr. Yoganand Reddy, YC, Dr. Onnegowda, Dr. Prabhakara GN, Dr. Lakkol, Dr. Madhusudan Karignur, Dr. V.V. Chinivallar, and the list goes on. And you have shown us that leadership in medicine is not about position, but is about the purpose. I thank my mentors and teachers who taught me that knowledge without empathy is incomplete. I thank my colleagues and friends whose support strengthened me in every single day. And I thank my family. My wife is here, Dr. Rekha, my son, daughter, my daughter-in-law, who allowed me to serve our friends and my fraternity, for their silent sacrifices and steadfast encouragement. Above all, I thank my home branch, that is IMA Tumkur branch, which supported me wholeheartedly
to stand before you. And I thank each member of IMA Karnataka branch, from the young intern in an hospital or a medical college to a senior consultant in corporate hospital, for being the heartbeat of this great association that has stood tall for more than 9 decades. Friends, my own journey began in a government service. I joined a PHU in a remote place where no bus goes. I started my journey from there, and I was head of a district hospital, Tumkur. While I was serving as a district surgeon, I could be able to get NQA certification, Laksha certification, and Kayakalpa for the first time in the state for this institution. And I could get many awards to my institution with the support of my staff in the hospital, including the doctors, who made me a leader from there. And because of that, I could get Republic Day Award and Best District Surgeon Award in the Doctors' Day held by the Government of Karnataka in 2023. My years in Karnataka Medical Council, I am there since 13 years. It taught me the ethics in practice and regulations are not the barrier. They are the very pillars of trust between doctors and the society. And my tenure as president of KGMOA taught me leadership. During my tenure, we could do 2 strikes against government to get our salary increased. Today we are getting handsome salary, the government medical officers. So we can say, so when I joined as a contract government doctor, one bank manager, I went to open an account. He asked me how much salary you are taking. I told, I'm getting 4,000 per month. He said, I am sending my son who is doing MBBS 5,000 a month. For this, why should I spend so much? He was asking me like that. So from that day, we started our journey, and we felt it is very low salary for the government doctors. So we fought twice against the government, and we could get handsome salary today. And I am thankful to all the KGMI members who fought hand in hand with me to get all this done. And we could get a Transfer Counseling Act and an act abandoning the assault on doctors and medical professionals, as well as assault on the medical institutions. It was in 2007, we had a great strike under the leadership of Dr. Ravindra H.N., who was president then. So we could achieve so many things as leaders in Karnataka Government Medical Officers Association. And IMA is not just an association, it is our collective voice. If we get together, we can achieve so many things. As you remember, Belagavi Chelo was a big strike happened during, there was a lot of problem regarding KPME. So we did a strike like Belagavi Chelo, and it was a great success, and we could achieve a lot of things then. The coming year is not merely an administration term, it is an opportunity to redefine the role of IMA in a rapidly transforming healthcare ecosystem. My vision would be empowering the medical profession. Our first responsibility is to our own members, the doctors who give their lives to serve others. We are planning to establish legal support cells in every district to assist doctors facing unwarranted legal harassment or violence. We will advocate for simplified regulations, less paperwork, more patient care.
We will push for a single window clearance for clinical establishment licenses, pollution control, and fire compliance and biomedical waste management. We will strengthen continuing medical education through hybrid digital platforms so that learning never stops. Let every doctor in Karnataka feel IMA is my shield, my voice, and my family. Restoring public trust, the second pillar is the trust. Friends, the bond between doctor and patient is sacred, but it has been strained for fear, misinterpretation, and misunderstanding. To rebuild this trust, IMA Karnataka will launch a statewide campaign, Trust Through Transparency. Through this, we will showcase the silent stories of service, sacrifice, and ethics that doctors live every day. We will encourage hospitals, both public and private, to adopt charter-based communication systems so that patients feel heard and respected. We will set up IMA mediation cells to resolve disputes locally before they spiral into media trial battles, and we will train our members in communication and empathy, for a kind word often yields more than medicine. The third pillar is collaboration. IMA Karnataka will work closely with the government of Karnataka on public health priorities, maternal health, non-communicable diseases, mental health awareness, and vaccination drives, and end TB, which is just now started our one more addition to all the chapters. We will form joint task force to promote rational drug use and emergency preparedness, and we will encourage every doctor to adopt one school or one village to carry the message of health beyond hospital walls. Our key challenges are anti-quackery, safeguarding public health. Quackery is not minor issue. It is a public health emergency. Across our towns and villages, unqualified individuals continue to masquerade as doctors, endangering lives. A person without medical training treating patients is like a pilot without a license flying an airplane. It is life-threatening. IMA Karnataka will intensify the fight against quackery through strong legal action in coordination with government and law enforcement, awareness campaigns to educate public, advocacy for stronger, clearer laws, because only qualified, trained, and registered doctors should treat patients. This is non-negotiable. Violence against doctors, zero tolerance. The rising violence against medical professionals is heartbreaking. We enter hospitals to heal, not to harm. Let me say this with all emphasis: violence against doctors is unjustifiable and intolerable. We will continue to demand strict implementation of Karnataka Protection of Medical Service Protection Act, fast-track courts to ensure timely justice, safety protocols, and counseling training for our members. The white coat is not shield. It is a symbol of service. It must be protected by law and by society. The mixing of systems, mixopathy, we have deep respect for Ayurveda, homeopathy, Siddha, and all traditional systems. But mixopathy, the arbitrary blending of different systems, is dangerous. It confuses the public and compromises patient safety. Modern medicine is built on evidence and continuous research. We cannot allow unscientific practices to dilute that foundation. IMA Karnataka will continue to stand firm against mixopathy, not out of rivalry, but out of responsibility to patient safety. I request my headquarter president also to look into this matter.
KPME registration, as our outgoing president mentioned, there was a lot hiccup regarding fire safety norms. So fire safety, it is under process, and we are hopeful that it will come in favor of us, especially for the small size and medium size hospitals to protect. As social leaders, it is the role beyond clinics. Friends, our role does not end with writing prescriptions or performing surgeries. Society looks to us as guides, educators, and role models. IMA must therefore expand its social footprint. Social health programs, IMA ನಡಿಗೆ ಶಾಲೆ ಕಡೆಗೆ, IMA ನಡಿಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ, IMA ನಡಿಗೆ ಸೈನಿಕರ ಕಡೆಗೆ, all these programs we are already doing, and I request all of you to adopt one school in your branch and one village, at least small village, for health checkup camps and all. And if there are any soldiers in your branch area, please take care of them, because they work for our nation protection, and indirectly they protected us also. And we request our members in the branch to go to schools, teach the students about personal hygiene, nutrition, effect of tobacco and substance abuse, basic first aid program, and CPR training should be given to high school students and college students also. And we should educate them on internet addiction and cyber safety. We have to, I request all the female doctors to educate our adolescents about menstrual hygiene and adolescent health. IMA will provide Kannada slides and pictorial aids for easy communication. Let us step into those classrooms not as students this time, but as mentors, guides, and role models. Each IMA branch can adopt one village, conduct regular health checkup camps, screen for diabetes, hypertension, educate on sanitation, nutrition, and preventive care. When people see their local doctors in their villages, not only will health improve, the trust between doctor and patient will improve. Participation in national health programs, from tuberculosis elimination to immunization, maternal health care to NCD control, let IMA be on the front line of every health campaign. Our participation will not only serve the nation, but also restore the noble image of our profession. We should participate in the policy advocacy in partnership with the government. On behalf of IMA Karnataka fraternity, I humbly place a few policy requests before our government. Ease of compliance, unify the multiple licenses and inspections, fire, pollution control, KPME, biomedical waste management through a single online portal, protection of medical professionals, strict enforcement of safety laws, and quick justice for violence cases, timely reimbursement of settlement of claims under government health schemes like Ayushman Bharat, Arogya Karnataka. There's a lot of pending bills with the government for our hospitals who are serving for Arogya, Ayushman Arogya Karnataka scheme. And rural incentives. The government should offer tax and loan benefits for the doctors who are serving in the rural area, and support research and innovations, encourage collaboration between government and private doctors for affordable indigenous innovations.
build a rapid resource medical network of trained volunteers for emergencies and disaster management. Our strengthening of our association, IMA's true strength is in unity. We have only 31,000 members in our KSB out of 192,000 registered with Karnataka Medical Council. So I request each branch president and secretary to motivate young doctors to become members of IMA so that we can increase our strength to 1 lakh or so. Because we have 192,000 doctors registered with Karnataka Medical Council, whereas we have only 31,000 member strength. So it has to be enhanced. I request all the president, secretary of every branch to motivate membership drive. We will digitalize the membership and grievance system at home. One patient, one day, small steps, big impact. To sustain our outreach, we propose a simple idea. Each member contributes the consultation fee of one patient per day towards community initiatives. A small act from each doctor can transform our collective impact, fueling school programs, village health camps, disaster support. The spirit of service, friends, every prescription we write carries hope. Every surgery we perform is a promise, and every act of compassion, even a smile to a worried patient, is an act of service to humanity. As president, I see myself not as an administrator, but as a facilitator, bridging the gaps between the government and the profession, between hospitals and communities, between doctors and the digital future. I hope, as I am in the government service, I can bridge the gap little less. So the IMA activities can be taken forward because I'm in the government service. I can approach the officers easily and the minister as well. Our challenges are many: quackery, violence, corporatization, regulatory burdens, but our strength is greater, our knowledge, ethics, and unity. If we remain divided, our voice weakens. If we stand united, no force can silence us. Let us rise above differences, branch boundaries, designations, or institutions, and work for the collective good and good of our profession and our people. As I stand before you today, I promise you all that I will lead with honesty, inclusiveness, and courage. But leadership is never a one-man journey, it is a collective mission. I seek your guidance, your participation, and your trust. Let us rededicate ourselves to ethical practice, scientific excellence, and social responsibility. Let us make IMA Karnataka not only the largest medical body, but the most respected, most trusted, and most socially relevant. Together, we will protect the dignity of our profession, safeguard the health of our people, and inspire the next generation of healers. Serve profession, serve people, strengthen IMA. Jai Karnataka, Jai Hind, long live IMA. Thank you all. I now request our outgoing IMA KSP President, Dr. V.V. Chiniwala, sir, to deliver the oath to our new President, Dr. Veerbhadraya, sir. ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ.
ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಐ I, Dr. Veerabhadraya, TA, having been elected as President, do swear and solemnly affirm in the name of God allegiance to the Constitution of Indian Medical Association. I swear and affirm that I will faithfully perform the duties my office lays upon me without fear or favor, ill will or injustice. I declare and affirm that I, Dr. Veerabhadraya, TA, to the best of my ability, promise to preserve, defend and uphold the rules and regulations of IMA, uphold the spirit behind the IMA prayer and promote the welfare of the members of IMA. I, as a healer, affirm to stick to the principles of Hippocratic Oath on behalf of all members of IMA and to sustain the integrity and activity of the IMA. Jai Hind, long live IMA. wish you all the best. ನಂದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡು. Now, it is my honor and privilege to invite Dr. Dilip Banushali sir, a visionary leader and an inspiring academician to address the gathering. Sir, we eagerly look forward to your valuable words of wisdom and guidance. Namaskar. I deem it an honor and a privilege to be here today to address one of the biggest gatherings I have seen in recent times. I should really compliment Gangavati and Karnataka IMA people. It shows that it looks like a national conference more than a state conference. So I think the credit should go both to the outgoing and incoming team for putting all these efforts. President Dr. Veerabhadraya, outgoing President Dr. Chinnaval sir, all past presidents of IMA, Karnataka state, my colleague at the headquarters, Dr. Vidnal sir, other senior leaders of IMA from Karnataka, seniors member of IMA, invitees, press media, ladies and gentlemen. This is really a proud moment. And I see our members participating in such a big number to this in a small town like Gangavati. That shows IMA is vibrant, IMA is still alive. Now, if Dr. Chinnaval sir has gone in very depth, I think his speech should be almost 45 minutes, and he hasn't left anything for me to say. Similarly, the president right now also has enumerated what IMA has been doing. But ladies and gentlemen, let me tell you what IMA doing at the headquarters. Everybody should know here, because the challenges for the doctors we are facing day in, day out, and IMA is the only body, it is the political front of medical fraternity, which is fighting all the causes of doctors. Now, some of the most important challenges what we are facing, I think you people are ready to listen to 15 minutes of my talk, because I want to explain what's been happening. Just to start with, Consumer Protection Act. Now, this act is there for last 3 decades, okay, and IMA has been fighting right at all levels, with the state level or branch level or to the national level. Ultimately, when we went this case to the Supreme Court, with the argument that if the lawyers and judges are not under the purview of CPA, why doctors? So you will be surprised. It took them only 5 minutes to throw over application. They didn't entertain this. So CPA is going to stay.
In spite of now, if you want to go to this, once again fight this kind of case under Supreme Court, this was a 3-bench judgment which they gave. Now, if you want to fight, we ought to go to the 5-bench judgment, and it's going to cost a hell lot of money. Unfortunately, what's happening is we don't have that amount of legal fund in our headquarters. Because almost we are fighting 4 to 5 cases in Supreme Court right now. And if you have seen what had happened, that Patanjali case, though we won the case, and one simple sentence from our past president, he landed under contempt of court. And that costed us almost 55 lakh rupees to fight that case. So you can understand the amount of money is required to fight cases in Supreme Court. If you are hiring, say, a very good lawyer, forget not Kapil Sibal or Salve. Any big lawyer in Delhi, one appearance, he takes 15 to 20 lakhs. IMA doesn't have that type of money. Now, what is the solution for all this? I've been telling for last 9 months since I've taken this that we should increase our membership. In fact, when I started in January, in March I started this membership drive, and almost for 2 months to 3 months we gave concession of 25% both at the central state level. 10,000 members joined. Now, 13 to 14 lakhs of modern medicine doctors throughout the country. What is our strength? Only 4 lakhs. So unless we increase our membership, nothing is going to happen. Because unity and strength of our membership is the only way which is going to take forward. The other thing was about violence. Day in, day out, we are seeing violence. And now, in the month of April, I met the Honorable Home Minister Amit Shah ji regarding this violence business. In fact, you people remember that on the floor of the House in Parliament, Amit Shah had said that he is going to bring a law, central law. Now, this central law was there during COVID period. What it said was 7 years imprisonment and non-bailable warrant. Now, this, what the present law has is 3 years imprisonment and bailable warrant. That's why it's not making any difference. Now, majority of this, now when I asked him about this, he said it's a state subject, law and order. Even health is a state subject. So he said to approach the state governments. So I have written to all those state presidents and secretaries to approach the state government for this. I think 23 states have got this law in this. But they haven't included this clause of 7 years and non-bailable warrant. So my request to President Secretaries of Karnataka right now who are here to approach their local governments to see that this clause is being modified where we want 7 years imprisonment and non-bailable warrant. Now, if you have seen the IMA strength during Arjikar case in Kolkata, that was one case where whole of nation came together. In fact, the first time we saw the public on the roads, and Supreme Court took a suo motu case on that. They formed a committee on this. The committee gave the report, and unfortunately, none of the recommendation of the committee has been followed. It's still the same, what, no CCTV cameras, no ladies of toilet in this thing, no ladies different rooms in the hospitals. The scenario is the same. Now, for that also, we have been asking all our president secretaries to fight at the local level. We are sure that our president secretaries. In fact, I met in our own state in Telangana 4 to 5 with the Home Minister and the Health Minister regarding this. They promised, but unfortunately, nothing's been happening. Ladies and gentlemen, you know, we don't have friends anywhere. Neither the bureaucrats, neither the doctors, neither the government, neither the judiciary.
So how are you going to fight? How are you going to fight this battle? It's membership. Increase our membership should be at least, we should have in the next 4-5 years, we should plan for at least 10 lakh members of modern medicine doctors. The second issue was of GST. I think somebody was telling about GST. In the month of January, I met the chairman of GST Council, and we requested him that they should remove GST or lower down the prices on common drugs. The GST chairman was very considerate. He sent me to the GST Council. We met GST Council in March. They asked us to give us the list of drugs what they want. We provided them about 50 drugs, common drugs what we use daily, hypertensive, diabetic, anti-cancerous drug, cancer equipments. And for first time, with the perseverance of IMA, we have seen the results. Most of the drugs, GST have been removed. So some credit should go to IMA. A round of applause, please, for the IMA. At least some work has been done. This was really, we almost wrote everyone to the GST Council regarding this. So we saw the result that we got some relief in that. The third thing is about mixopathy. Now, can you believe it? A president of 4 lakh members doesn't give an appointment with the health minister. I've been trying to meet him for last 5 months. Every time I write a letter, he says, what is the purpose of my visit? We enumerate what are the problems doctors are facing, and he says, sorry, he doesn't. So this time I changed my tactics. I said I want to put a courtesy call. So he called me on 18th of last month, 19th. On 18th, I get a call that he has cancelled it. The problem is he doesn't have answers. In fact, if you have seen regarding Ayush, what's been happening, you have seen recently what is happening in Maharashtra. Homeopaths have been allowed to be included into the Modern Medicine Council, that is NMC. Now, luckily what has happened is, the new man which has come as a chairman of NMC, Dr. Abhishek Sheth, he's a well-known administrator for last 10-12 years. He's been conducting medical education and exams. And he's very considerate. In fact, I met him thrice and he says, as long as he's in the chair, he's not going to allow any homeopath, any Ayurvedic people to be included in NMC. But unfortunately, NMC doesn't have any teeth or any say regarding other councils, like allopathic councils or homeopathic councils. They have their own this thing. So he can't dictate them. You can't do that. So similarly, what happened in Jimmer, they gave a statement that they're going to start courses, 5.5 courses for homeopathic doctors. And we wrote letter to the health minister. I'm strongly objecting this. And unfortunately, they are still pushing Ayush. And Ayush been pushed at the top of the level of government, where the health minister doesn't have any say. So, I don't know how we are going to fight this maniac of mixopathy. We said we are not against any pathis. In fact, Ayurveda is there for thousands of years. He said, why don't you keep these pathis in their pure form? Let Ayurvedic be in a pure form. Why do you want to mix it? But what we have seen is 98% of the allopaths So, both at the central level and at the state level, we have been fighting this for this mixopathy issues. And whether we succeed or not, I will say, fight is still on. Some of the other important factors what we did, I took over, the first day I took charge, I went and signed an MOU with Oxygen.
Foxy people in phase 1 had trained 10,000 doctors for HPV vaccination. And they came to IMA for the support that we should train 50,000 of our IMA members. We formed central team, zonal team, Vice President Dr. Vidhan knows it. In fact, Karnataka comes second place. First is Telangana, which is doing a wonderful job in this vaccination. Now this is the training program. It took me 3 months to understand doctors that this is not giving vaccination. This was training doctors for vaccination. Now you will ask why do doctors need training? I don't know how many of you have attended that training program. Any of you there? Then you must agree that the amount of knowledge what we get, because half of the things you don't know. So my request to all the present secretaries or officers of Karnataka government, I may hear that there are still 3 months left where we can encourage both the gynecologists, pediatrics and general practitioners. So who wants to get training? This SPV actually is training program is important. Now last month I started a national-wide program on basic health support. Now this is a very important and ambitious project. We want all the branches. We have 1,800 branches for the country. 32 states we have. With a membership of 4 lakh, with the JDN and MSN of almost 50,000 people, I think this should be a big movement of basic health support, where we can treat each and every member of the society, each and every member of the IMA. I've been asking the state people in the branches to buy mannequins for this CPR program. And this should be a continuous program, not a once a week or once a month. This should be a daily program. From your branch, 8 to 10 people should take a responsibility. They can go and teach it in schools, colleges, they can teach us auto drivers, police people, wherever they can. This should be a continuous program, and it will not only help citizens, but it will help the overall health of our country. The third thing was about TB control. IMA has gone the MOU with tuberculosis control of India. Our Honorable Prime Minister's vision is that TB should be eradicated by 2029. And in that direction, IMA conference has been very good. The third thing which most of us are forgetting is ultimately the primary members of IMA should benefit. What's happening is the circulars or the messages what we send from the center, it comes to the state, but the state doesn't fit it to the branches. Half of the members of our country don't know what IMA is doing. What is that program? So some of them don't open their email accounts. So communication is very important. That should be strengthened. The third important thing we started was about job portal. In the last 2 months, we have started a portal from the headquarters where we say if you are registered in that portal, anybody, any doctor. Now we have kept this open also for non-IMA doctors. Below the age of 35 years, they can register themselves, they can see where the jobs are available, not only in India, but internationally. So it's a very big movement we have started, job portal. Fourth one was about online membership of IMA membership. I think for almost 2 to 3 decades, people have been trying to get this. In the last 2 months, we have gone depth how we are going to do it. In fact, I wrote to all the president secretaries about this. They have to fill up a Google form and send us to the center that they are ready for online registration. The online registration will be there to all the branches. If they are not ready with that, they can have the regular one also and both is there. On a click of button on your phone, you can become a member of IMA. So that's a big movement going on right now in
in NATCON 2025, which will be held in 27-28 December in Ahmedabad. We are going to release it. Last but not the least, is about one more thing. Our voucher. I don't know how many villages have been adopted in Karnataka. How many villages in Karnataka have adopted our voucher? Throughout the country, it's almost 1,000 villages have been adopted throughout the country right now. We have been asking all our branches to adopt under this our voucher project to adopt villages, not only for prevention of diseases, but sanitation, about food, about environment, we can teach them. This should be a permanent project. And in fact, in urban areas where we can't adopt a village nearby, we can adopt a slum. Some of the bigger cities like Bombay, Hyderabad, and Delhi, some of the branches have adopted slums where they give the record to them on a daily basis and on a weekly basis they see the patients. In fact, I am running this outcome project in my branch in Hyderabad for the last 30 years. We have a permanent record of all the patient work. So that should be the aim. Just saying once like a can, which is not beneficial. This should be a permanent project. For building fund, I think all are aware that our building at Delhi has been demolished. In April, I did the Bhumi Puja there. And this is a very ambitious project. The iconic building of our highway. We are going to get a state-of-the-art 8-story building with a budget of 70 crore. Now, how are we going to get it? Right now, we are trying to mobilize funds from our members. My call was, if every member of IMA from India, we have 4 lakh members, donate 1,000 rupees, we can collect 40 crores to them. You won't believe, last month I was in Haryana, the branch from Panipat, on a single note when I was there, they collected 51 lakh rupees on this day. 51 lakh now. A small state like Haryana, it's not fund from the state, it was from individual members. So I want Karnataka to take the lead in this. The new president should take and at least he can contribute at least 1 crore to the fund. Not project in ourselves, it's not for your stature to give a good career. Right? So, you want to figure about why I am asking. That iconic building belongs to us. And we as an annual member should feel proud that we have contributed, whatever amount we have got, we have contributed to a brick for that building. That proudness should be there. Feeling that I am also a contributor to that building should be there. So my earnest request to all of you to contribute 1,000 and above. In fact, if you have got a QR code right now here, take it, start giving.